আসসালামু আলাইকুম সকলকে। সকল ফ্রিল্যান্সার এবং ইউটিউববাসী সবাই ভালোই আছেন এটাই আশা করি। আর অনেক ফ্রিল্যান্সাররা যে ভালো নেই সেটাও আমি কিন্তু জানি। যারা ফাইবারের নতুন মার্কেট প্লেসে এসেছেন কাজ করার জন্য তারা অনেকেই কাজ পাচ্ছেন না, কিভাবে কাজ করতে হয় তাও অনেকে হয়তো জানেন না, কিন্তু মার্কেট প্লেসে ঢুকে পড়েছেন, অথবা অনেকে হয়তো কাজ জানেন কিন্তু বায়ার খুঁজে পাচ্ছেন না। তাদের জন্য আমি আসছি ইউটিউবে আপনাদের ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে টিপস অ্যান্ড টিপস নিয়ে। হাই এভরিওয়ান, আমি বাদশা শেখাচ্ছি আপনাদের সাথে। আমি এ যাবৎ অনেকগুলি কাজ করেছি এবং অল ওয়ার্ক ওয়াজ মাই 5 স্টার রেটিং, অর্থাৎ আমার সকল কাজগুলো 5 স্টার রেটিং থাকার কারণে এখন আমি ভালো পরিমাণে কাজ পাচ্ছি। এবং আপনাদের সাথে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেই বিষয়টি হচ্ছে একটা ইউএসএ বায়ারের সাথে আমার পার্মানেন্ট কথা হচ্ছে, এবং পার্মানেন্ট সে আমাকে দিয়েই কাজ করবে বলে সে বলেছে, এবং আমাকে দিয়ে অলরেডি যে কাজগুলো করিয়ে নিয়েছে সে কাজগুলো দ্বারা সে অনেক খুশি। সে আজকে এসে আমার সাথে স্কাইপিতে ভিডিও কলে কনফারেন্সিং করে তার প্রজেক্টগুলো কমপ্লিট করে নিয়েছে। কিভাবে একটি লাইভ প্রজেক্ট কমপ্লিট করতে হয় এটা আপনাদের আজকে লাইভ দেখাবো, এবং কিভাবে বায়ার ফাইবারের মার্কেট প্লেসের বাইরে আনতে হয়, কিভাবে মার্কেট প্লেসের বাইরে এনে কাজ করতে হয় উইদাউট অ্যানি রেস্ট্রিকশন। অর্থাৎ আপনারা সবাই জানেন যে ফাইবারে স্কাইপি আইডি, জিমেইল আইডি, তারপর আপনার ফেসবুক আইডি, এগুলো আইডি চাওয়া নিষেধ রয়েছে। আর যদি আপনারা কোনোভাবে চান তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টে ব্যান হয়ে যেতে পারে। তো কিভাবে আমরা সেই বায়ারকে, অবশ্যই বলবো কিভাবে সেই বায়ারকে আমরা ফাইবার মার্কেট প্লেসের বাইরে এনে কথা বলছি এবং কাজ কমপ্লিট করছি এবং পেমেন্টও নিচ্ছি, সেই বিষয় নিয়ে আপনাদের দেখাবো। এবং বায়ারের সাথে লাইভ প্রজেক্ট যে করছি সেটি নিয়ে আপনাদের দেখাবো। আর সকলের প্রতি আমার রইল আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সালাম। আর বলতে চাই, যারা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, অবশ্যই বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন, কেননা লাস্ট আপডেট আপনি সবার আগে পেতে হলে অবশ্যই হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং অল নোটিফিকেশন বাটন। এছাড়া চলুন আর কথা বাড়াবো না। আর আপনাদের যাদের ফাইবার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন রয়েছে তারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এছাড়া আমার ফেসবুক লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আইডির, তারা আমাকে ফেসবুক লিঙ্কে, এছাড়া ফেসবুক আইডিতে আপনারা আমাকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদের সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য। এছাড়া যদি না পারি সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য, এর জন্য তো বড় ভাইরা রয়েছে, তারা আমাদের হেল্প করবে। সো আমি যেটুকু পারি সেটুকু দিয়ে আপনাদের হেল্প করার চেষ্টা করব। আর ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে আপনারা যারা জানতে চান তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট করবেন, কি জানতে চান, কেন জানতে চান ইত্যাদি আমি অবশ্যই বলবো। চলুন তাহলে দেখি আমার লাইভ প্রজেক্ট কীভাবে কমপ্লিট করলাম। চলুন আমার স্ক্রিনে। স্যার, আই এম সো সরি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিসেন টু ইউ। Type me. I can't hear you properly. You need to type me. Yeah, now I want to share my screen. Please see. Sir, have you seen my skin? Yeah. Sir, I've sent you that. I've sent you the address. That's correct. United States. yeah, state address, please tell me. I just pinged you that. Yes, sir. Check your Skype message. Check your Skype message. Oh, thank you, sir. Listen. Sir, number is 2531, right? No. You need. No. Go back to Google. Copy the entire second line. Copy the second line. Second line. Unit. Yeah. This one. Unit. No, I'm sending you. Copy this. Copy that. Is it, sir? Yeah. I'm so sorry for your address because your address is so hard for me. No. Not the street address. Street address. No. Street address. Oh, I'm so sorry. Hold on. Sir, the street address, please let me know.
Yes, sir. Street address is 377 Valley Road, right? Yes. Okay, thank you, sir. Sir, city. I pinged you. And state, sir. New Jersey. Is it right, sir? Correct. And sir, what is the zip code? I pinged you. 07013. 07013, right, sir? Yeah. Sir, and where, sir? Yeah, that's correct. Is it correct, sir? Yeah, it's correct. Sir, thank you very much for giving me your important time, and I will knock you if need anything else. Okay. Okay, sir. Thank you.